Hi Leute und willkommen zurück zu Vampyr. Im letzten Part haben wir der Beisetzung unserer Schwester beigewohnt und wir hatten ein kurzes Gespräch mit unserer Vampirbekannten. Und sie sagt, wir sollten noch vielleicht mal in eine Kirche gehen, ein bisschen beichten. Und auf dem Weg dahin sind natürlich überall verrückte Gegner. Und das gefällt mir schon mal gar nicht. Die sind alle noch mal stärker geworden und das ist auch ein neuer Gegnertyp mit zugekommen, der auch ein Kreuz mit sich rumträgt oder so. Wir hatten hier auf der Brücke aufgehört. Da. Er kann uns sehen. Wie? Verfickt doch mal. Wie? Na klar. Ich kann hier wieder nicht durch. Und die scheinen jetzt auch irgendwie mit schwereren Waffen gegen uns vorzugehen. Ich meine natürlich, wir sehen die ganze Zeit so aus. Anscheinend können wir unser Aussehen nicht normal machen, wie das Vampirfräulein. Aber das ist doch nicht unsere Schuld. Genau, ihn konnten wir ja noch gar nicht heilen. Halt, stopp. This is despicable. Ich muss nur kurz in euch reinbeißen. Was ist das? I can't believe I'm doing this. Tja. Deal with it. Und wir könnten versuchen, ob wir Dorothy besiegen können. Ich glaube zwar nicht dran. Müssen wir hier hinter jetzt wieder lang? Oder gibt es irgendwie ein... Ach komm. Geblendet, der. Ah, fiese Falle, ja. Warte, so. Influencer, bleiben Sie zu Hause. Ups. Ach, ich habe da auf das Bild noch mitgeklickt, ne? Ich dachte eben, der hat noch irgendwie einen Brief oder sowas gehabt. Wässrige Lebensprobe. Okay. Hä? Hier auf dem Friedhof war ja der andere. Ja. Aber das ist halt schade, dass meine Stufe noch nicht hoch genug ist, um die Leute auszusaugen.
Muss einfach von der Seite rein. Yes? What is it that you want? I'm sorry to disturb you at such a late hour. No worries, my son. I'm still quite awake, having just returned from a funeral. Yes, I know. I've forgotten what I wanted. I don't know. May I help you, child? You seem somewhat perturbed. I haven't the strength to cross the threshold. I wish to pray, to cleanse my soul. The church is shut by order of the bishop. But I'm still the vicar of St. Mary's, if that is any use to you, my son. You seem to me a good soul, Vicar. But this is a personal matter. There are no secrets from God, my son. If your heart needs comfort, consider me your chapel. For I can be as silent as stone. I've words for one departed. They're not for living ears to hear. Your eyes burn with rage, yet I see the pain that lies beyond. I am here to lighten the burden of all God's creatures. Whatever you tell me is between us and the Lord. Very well, priest, as you seem quite adamant. Open your heart, my son. Tell me what burdens you. With whom do you wish to speak? She was my sister. You seem so troubled by the loss of this girl. What happened to her? She was murdered. I see. And how are you feeling, my son? I feel responsible. The pain is consuming me. I have a final question for you, my son. This is of the utmost importance. Ask your question, Vicar. What words would you like to say to your poor sister? I killed you. There's no excuse. My dear Mary, forgive me. You have been heard, my son, and your burden will lighten if your words are sincere. Go in peace now, and live your life in the way she would have wanted. Oh guck mal, den stört das nicht, dass wir... Lol. Dass wir wie ein Vampir im Gesicht aussehen. Okay, jetzt können wir jetzt zum Krankenhaus zurück. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, wie man diese anderen Nebenaufträge, Quests annimmt. Weil hier ist nur Hauptmission, Dings. Und hier ist weiter nichts. There. I confessed to that vicar. Do I feel better? Only time will tell. Komme ich überhaupt lebend zurück? Ach, wie ich über...
könnte jetzt hier ne, ich komme hier gar nicht wieder über das... Ne, ich komme über den Friedhof gar nicht wieder zurück, wenn da wieder die Türen geschlossen sind, ne? Genau, den Report habe ich nochmal vergessen wieder zu heilen. Wie, hier kommt jetzt wieder was. Natürlich sind hier Leute. Als ob die zuschlagen können, wenn eine mit einer Machete auf die einschlägt. Lol, hat der mich durch die Wand getroffen? Wir sind hier nicht in Dark Souls. Wenn du durch die Wand schießt, reporte ich dich für Hacks. Ich in diesem Unterschlupf schon mal drinne? Kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich hier schon mal in irgendeinem Unterschlupf drin war. Remember you. Okay, ist das der Älteste, der uns verwandelt hat? Fear be gone. I would harm no child of my making. This is your doing. You made me this creature. What are you? I am the land. You are our champion. Riddles and rhymes. You took my life. Now you insult my mind. Be stilled, my child. I bring understanding. What is it you seek? This age is sickly. An ancient poison, an older rage, brewed in a cauldron newly forged. This has something to do with the epidemic. Seek
I've had enough of others making decisions for me, pretending to know how I should feel or behave. Okay. So the vampire who made me is some sort of disembodied entity? Or was he just projecting this vision in my mind? Maybe Edgar can help me with this one. Was geht hier? God protect us. You've got a leech in the hospital. Yes, my hospital. My mission is to heal while you go about warring. You've set the table for a snake. I wonder why there's venom in your food. I'm growing tired of your song. You're a woodsman, McCullum, not a doctor. Return to your hunt. Remember, I've a good nose for machinations. I can flare the scent at a mile. You can't hide from the god. Leave him, Jonathan. Darf hinweisen? This is sacred ground. Neutral territory. And I just had the carpet cleaned. By the sacred stole, this is very bad news. Bad news indeed. What happened? The hospital has been attacked. We have injured patients, at least one dead and several missing. This has spiraled out of control. Even the most infirm are asking to be allowed to return home. We cannot have the people lose faith in this institution. This hospital is their only hope. Of course, you're right. But we cannot afford a public scandal. It would ruin us. We must restore order, and quickly. You mentioned a dead patient. Who is he? She, Jonathan. She was Miss Harriet Jones. I found her room like a slaughterhouse. Blood everywhere. The duty nurse is taking care of the mess. Very well. I'll help you. Jonathan, please. I can't rely on anyone else. And this concerns you as it involves vampires. Someone has taken advantage of our more liberal tendencies here. In what way? Jonathan, I may turn my head when you or her ladyship indulge, but I will not allow this place to become a nest for street feeders. Please then, tell me. Sean Hampton, the man we thought we'd saved at the docks. It seems he was infected after all. So Hampton became more beast than man. Exactly. And now Guard of Prewen suspects the hospital of vampire activity. Do you realize what that could mean for us? Well, they are not far wrong. The hospital is almost crawling with vampires. McCullum is a fanatic. The Guard will stop at nothing. You don't know what they're capable of, Jonathan. Very well. Since I brought Mr. Hampton here, I will put an end to this. Da man kann die Hauptquesten auswählen, aber die Nebenquest, die mir da angezeigt wird, ist einfach so unauswählbar, keine Ahnung. Sean Hampton lives and breathes for the well-being of his flock. There's no other place he would go but the docks. Zufällig irgendwo noch mal was. It's locked, all right. Okay.
Oh, die Säge können wir sogar mehrmals aufwerten. Lul. Bis zu 200 Damage. Machen wir einmal. Und die kann Blut aufnehmen. Okay. Die braucht zwar ein bisschen mehr Ausdauer, kann dafür aber jetzt Blut aufnehmen und macht mehr Schaden. Ist okay, kann ich mitleben. Okay. Was machen wir als nächstes? Mehr Ausdauer, mehr Leben. Das kostet 1000. Das müsste jetzt alles so kosten, oder? Ja. Das hier noch Vielfalt machen, damit unser Blutleiste länger ist. Ich glaube, ich werde noch mal mehr Ausdauer machen. The flower's dying. It needs water. Ja, und das Wasser habe ich immer noch nicht gefunden. Ich bin ein paar Mal den Raum abgelaufen und man kann nichts machen, um die zu gießen oder so. So. Jetzt müssen wir wohin? Ah, guck mal, jetzt wird hier das auch angezeigt. Als richtige Quest. Ja. Dann werden wir das machen zum Friedhof nochmal. Und da. Da geht's ab. As I feared. Samuel no longer preaches the good word.
Okay. Jetzt haben wir das zurückgeholt von dem toten Jungen. Jetzt können wir dem Pater sagen, hast du toll gemacht, dass du deinen Jungen auf den Friedhof geschickt hast, der ist tot. Und allein dafür werde ich ihn aussaugen, sobald wir die nötige Stufe dafür haben. I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. This is despicable. I can't believe I'm doing this. So. Er ist da oben. Hier war er. Neues Sammelobjekt. Are you all right, Miss Shun? My name is Shun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Matthew. Have you recent news of Nurse Crane and her dispensary? I heard that she used to help the refugees, but unfortunately you don't see her around anymore. Tell me how your husband died, Shun. Matthew died of the Spanish flu, like so many others. It's a mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he hide his condition from you? Matthew was a smiling type, a happy sort. Everything that I am not. Did he laugh at his death to come, or did he not realize what was going to happen? I'll never know. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds,
We are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. We never realized how bad it was. We laughed about it even. He always made me laugh. Now I don't have enough tears to shed. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Sadness can be a terrible trap. It can entangle you and weaken your heart if you let it control your thoughts. Thank you for your sincere words, Dr. Reid. I sense you trying to help me, even if I don't quite understand why. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? No. But I felt I should share it with you, since she is buried here too. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing that with me, Dr. Reid. Maybe it's time we start to rebuild our lives, you and I. You should go home now. I think you're right. Cemeteries are for the dead, for they need silence too. Thank you for your honesty and your wisdom, Dr. Reid. Thank you for your company, Xiaoshun. Take care on the way home. Maybe I'll see you again in Whitechapel. Goodbye for now. Goodbye for now. No, you can trust me. Why have you not spoken to me? Okay, dann haben wir jetzt das mit dem Adoptivsohn des Pfarrers geklärt. Der ist tot. Und sie sollte jetzt eigentlich wieder zurückgehen. Wir gucken hier noch kurz, ob hier noch irgendwo was liegt für uns. Ach, die Toten das Cash geklaut, Alter. Okay. Hier waren die, ne? Und hier oben hörte man noch irgendwas. Guten Tag und tschüss. Sehr schön.
Ah, hier ist nochmal ein Unterschlupf. Ah, hier können wir noch nicht gewesen sein. Ist das jetzt... Moment, ist das jetzt der? Ja, das ist ein neuer. Okay. Und wir müssen praktisch wieder ganz zurück. Dort, wo wir hergekommen sind zum Anfang.